dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o assunto de hoje é micros drones assassinos. A nova arma da nova ordem mundial. Fica ligadinho que a gente volta já já. Prepárate! Let me see you jump! Prepárate! Get ready! Get! Brinca! Ahí baila! Todo mundo! Let me see you jump! Brinca! Ahí baila! Agora, o Laboratório de Pesquisas da Força Aérea dos Estados Unidos tem um novo brinquedinho, gente. MAV, microveículos aéreos. Esses brinquedinhos novos, que são assassinos, eles com certeza vão desempenhar um grande papel naquilo que há de vir pela frente. Então, esses microdrones assassinos, eles podem ser lançados de um avião, da mão, enfim, né? Com certeza, guiados por controles remotos, eles podem fazer um grande estrago devido à precisão que eles têm e à rapidez. Então eu vou compartilhar com vocês alguns pedacinhos de vídeos assim sobre essas informações, porque tem vários vídeos no YouTube, tem vários canais que estão falando, já falaram, e enfim, né? Vou eu aqui compartilhar junto para unir minhas forças também, porque esse brinquedinho eles estão colocando como se fosse para ser utilizado em guerra, para realizar missões, né? Missões de pegar bandidos e enfim, né? Eles estão colocando como se fosse para defender a população, para a proteção da população, para poder resolver casos, missões, enfim. Só que, na verdade, com certeza, o foco, o alvo não seriam aquilo que eles estão colocando. O alvo somos nós. No vídeo também a gente vai ver que eles podem enfrentar qualquer tipo de situação climática. Se estiver ventando, se estiver chovendo, se estiver nevando, eles têm a tecnologia para resistir qualquer situação, porque eles voam, né? E aí eles vão enfrentando as situações climáticas para poder chegar no alvo. Então eles vão ter todo o controle, eles vão ter a visão, eles vão ter, inclusive, são arminhas, né? São armas ambulantes, tá? Que ela tem uma precisão até mesmo de matar a pessoa assim com um toque. Terrível, gente, é terrível. Micro Air Vehicles, or MAVs, will play an important role in future warfare. The urban battlefield calls for tools to increase the warfighter's situational awareness and capacity to engage rapidly, precisely, and with minimal collateral damage. MAVs will be integrated into future Air Force layered sensing systems. These systems may be airdropped or hand-launched depending on the mission requirements. The small size of MAVs allows them to be hidden in plain sight. Once in place, an MAV can enter a low-powered extended surveillance mode for missions lasting days or weeks. This may require the MAV to harvest energy from environmental sources, such as sunlight or wind, or from man-made sources, such as power lines and vibrating machinery. It will blend in with its surroundings and operate undetected. MAVs will use microsensors and microprocessor technology to navigate and track targets through complicated terrain, such as urban areas. An MAV operating in urban terrain will have more agility challenges than larger UAVs.
Obstructions can cause wind gusts, even on a calm day. One way to overcome this is to learn from examples in nature and use flapping wings to fly. Sensing an oncoming gust, feedback control directs the wings to flap asymmetrically, compensating for the wind. Small size and agile flight will enable MAVs to covertly enter locations inaccessible by traditional means of aerial surveillance. MAVs will use new forms of navigation, such as a vision-based technique called optic flow. This system remains robust when traditional methods, such as GPS, are unavailable. Multiple MAVs, each equipped with small sensors, will work together to survey a large area. Information from these sensors will be combined, providing the swarm of MAVs with a big picture point of view. Data will be communicated amongst the MAVs to enable real-time, reliable decision-making and to provide an overall surveillance picture for other platforms or operators. Each individual MAV may perform a very distinct mission from its fellow swarm members. While some MAVs may be used purely for visual reconnaissance, others may be used for targeting or tagging of sensitive locations. Individual MAVs may perform direct attack missions and can be equipped with incapacitating chemicals, combustible payloads, or even explosives for precision targeting capability. MAVs may carry sensors to detect chemical, biological, or radiation threats and relay this information to human operators or to other unmanned platforms. Like their biological inspiration, MAVs are not limited to flight. The agile hovering, perching, and crawling MAV will fulfill the mission popularly termed dull, dirty, and dangerous, like no current system can. MAVs will become a vital element in the ever-changing warfighting environment and will help ensure success on the battlefield of the future. Unobtrusive, pervasive, lethal, micro-air vehicles, enhancing the capabilities of the future warfighter. E dentro desse contexto todo, me deparei, sem querer, né? Mas dando uma pesquisada, simplesmente me aparece no Mercado Livre vendendo esse mini drone assassino. Quer dizer, então qualquer um pode comprar? Porque de acordo com os estudos lá das pesquisas da Força Aérea dos Estados Unidos, eles são pequenininhos, de uma certa forma, que podem ficar invisíveis ao olho humano. Engraçado que a gente for ver alguns desenhos animados, filmes também, né? Tem esses... já tem isso, ou seja, eles já estavam produzindo em larga escala, no caso. Agora só simplesmente estão colocando no Mercado Livre também, né? Para poder ficar livre, assim, essa situação. E a gente fica sem palavras, né? Falar o quê? Fazer o quê? Se até no Mercado Livre estou começando a vender esse tal de mini assassino, mini drone aí. Então, para a gente finalizar, também teve um enxame desses mini drones lançados dos jatos americanos para, com certeza, teste, né? Coaster 3-1, 2 pods armed. Coaster 3-2, 2 pods armed. 3-3, 1 pod armed. 5, 4, 3. Mark release. Coaster 3-1, distance complete.
tem que falar uma coisa para nós, para você, para mim. Prepare-se, porque a guerra já começou. Fica com Deus, compartilha, curte o canal, deixa seu like, beijo no coração. Tchau. We have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. That is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast.